bigyan ko ng pagkakataon individually si Mr. Crescente Canada, si Miss Ingrid Canada, si Miss Jacqueline Roy, si Ms. Pauline Canada at si Sylvia Semañez. One after the other kung meron po kayong gustong iresponde sa mga victim survivors na nagsalita. So feel free to express what you want to say to them or about yung mga testimonya nila through the chair. So yeah, kahit tig isang minuto, take at least 1 minute. Mr. Canada muna. Magandang hapon po. Magandang hapon. Iharap niyo po yung mic sa inyo. Magandang hapon po, Madam Chair. Magandang hapon. I invoke my right to remain silent. Tapos, sa korte lang po ako sumasagot sa lahat ng mga akusasyon sa akin po. Salamat po. All right. Salamat din, Mr. Canada. Ms. Ingrid Canada. Good afternoon, Madam Chair. I'm also invoking my rights to remain silent. All right. Salamat, Ms. Canada. Ms. Jacqueline Roy. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Still, my answer is the same. I am invoking my right to remain silent and the right against self-incrimination. Thank you. All right. Salamat, Ms. Roy. Ms. Pauline Canada. Good afternoon, Madam Chair. And also, Madam Chair, with all due respect, I'm invoking my rights to remain silent and against self-incrimination. Thank you. All right. Salamat din. And Ms. Semañez. Good afternoon, Madam Chair. Also, I invoke my right to remain silent po. All right. So at least binigyan kayo ng komite ng pagkakataon na magkomento sa alinman sa mga testimonya ng mga victim survivors. So anyway, so maraming salamat.